So good afternoon, everyone. So today we discuss about the 7th unit of the illustrative examples here. Z is equal to 5x1 minus 2x2 plus 3x3. Z 2x1 plus 2x2 minus x3 greater than 2. 3x1 plus 4x2 less than 3. There is a problem. x2 plus 3x3 greater than 5. x1, x2, x3 less than greater than 0. So the given problem 5x1 minus 2x2, 5x1 minus 2x2 plus 3x3, the given problem first one. And so subject to the constraints, I am taking the minus here. So because the less than is called minus 2 minus 2x1 minus 2x2 plus x3 minus it is less than greater than my values maripote. So converting to less than into greater than by multiplying both sides of the inequality by minus 1. 3x1 minus 4x2 less than 3. x2 plus 3x3 3x1 plus 4x2 less than or equal to 3, x2 plus 3x3 less than 5, x1, x2 less than 0, the primal problem. So I am telling the primal problem here. So z is equal to 5x1 minus 2x2 plus 3x3. This is not 2, this is 3, 3x3. So the given that minus 2x1 minus 2x2 plus x3, then 3x1 minus 4x2, x2 minus 3x2. What is the given values here? So therefore, the given the side values here 3 5, that is minus 2 minus 3 5. See here all of you. That is first one is x2 minus 2 minus 2 minus 3 5. So first x2, this is x3. First x2 x3 x2 x3 x1. We are writing less than or equal to values here x2 x3 x1. Then immediately so we are writing this is minus 2y1 minus 3y2 so plus 3y2. This is 5y3 what we are writing here, this one. So therefore we are writing again here, this is from the equation we are writing it subject to the concentrate minus 2 2 minus 2 minus 2 minus 1, where minus 2 minus 2 minus 1 we are writing here. So see here I am taking this is minus, this is minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 1 we are writing here minus 2 1. So minus 2 minus 1, then 3 4 minus 0. So 3 4 minus 0 means 3 4. x1 x2 there is no x3 here. So there is no x3 here we are telling here. So therefore 3 minus 4. Then 0 1 3. There is no x1 here. So we are writing 1 3 here. So that is exactly 5 minus 2 3. That is x1 x2 x3 values we are writing here. Therefore after that this is the z is equal to minus 2y1 plus 3y2
greater than or equal to 2y1, 3y2 greater than or equal to 5, minus 2y1 minus 4y2 plus y3 greater than y2, then y1 plus 0, 0 y1 plus y3 greater than or equal to 3. So convert the minimization of the maximization problem. Z star is equal to 2y1. I'm taking the minus common here. 2y1 minus 3y2 plus 5y3. I'm taking this the constant is a 5y3. For the Z star, I'm taking here the 5y3. Then RHS is equal to minus 2y1 plus 4y2 minus 2y1 minus 4y2 plus y3 minus 2y1 plus 4y2 y3 greater than or equal to minus 2. Common this, the minus is common. I'm taking here. So rewritten as 2y1 plus 4y2 minus y3 less than or equal to 2 we are taken here. So make the problem as follows here. Z star is equal to 2y1 minus 3y2. So where is 2y1? 2y1 minus 3y2 plus 5y3. So I'm taking the 0 s1, 0 s2 means x1, x2, x3, x4, x5. So I'm taking x5 up to x5 values I'm taking here. So right here 0 s1, 0 s2 and mu1, mu a1, mu1, a2. So subject to the constraints here 2y1 plus 4y2 minus y3. So this is s1 we are taking here, then x2. So therefore y1 plus 3y3 2y1 plus 3y2 or 2y1 plus 3y2. So we are writing it, there is a common here. So therefore y1 plus 3y2 what we are taking here, y1 plus 3y2, y1 plus 3y2 we are writing here, y1 plus 3y2 minus s3 plus a3. s3 ఎక్కడ ఉంది, s1 s2 s3 వరుస పెట్టి తీసుకుంటాం. ఇక్కడ థర్డ్ కండిషన్ లేదు కాబట్టి a3 కూడా రాసుకుంటున్నాను నేను. సో y1 y2 y3 s1 s2 s3 a1 a2 the greater than or equal to 0 condition here. Putting y1 is equal to y2 is equal to y3 is equal to s1 is equal to s3 is equal to initial solution. I am telling here a1 is equal to 5. See here a1 is equal to 5, s2 is equal to 2 and a3 is equal to 3. I am already told this is s2 value, this is a1 value, this is a3 value. So we are writing the basic principle can be presented in table solutions here. The initial basic feasible solutions here minus 0 to m a s2 s2 5 2 3 5 to 3 I'm writing here. So 5 to 3 means you have to do here 5 to 3. This is 5. The pivot element, this is 5 by 3. We are taking the highest value here in this one 5 3. So it is 5 by 3. So therefore this is 2 by 4. It is 1 by 2, and also it is 3 by 0. What that is 0. This is pivot element. So this row only we can use here. Then ZJ is minus 2 minus 3. The CJ is ZJ. So 2 minus m. So 2 minus. So take here 2 minus m minus 2. So therefore to m minus 2 we are taking minus of m of minus of 2. That is m minus 2 minus 3m minus 3m. So we are taking minus 3m plus 3 and also minus 3m. Again we are taking here the pivot element is 3 minus 3m plus 5. So again we are taking that is m, that is 0. There is no elements here. Therefore another one minus m, and almost there is no other values here. So a1 and a2 we are writing here 0. So where was ZJ here? Where ZJ? This is CJ. ZJ is minus m. So minus m minus m. This is minus m. This is minus 3m minus 5m. We are writing from the formula. What is the equations of the there? Here we are writing here. ZJ minus CJ is negative under some column. Negative negative is and some other columns here. So this is not the optimal solution. Prepare the optimal solution for the test. So write second and third, fourth simplex tables. You come the optimal solution. Negative rakundane, you have to table the solution now. So 0 minus 3 minus 5. See here all of you. So we are taking 0 minus 3 minus 5. We are taking how we are taking 0 minus 3 minus 4. So this is the 0. This is the first solution is over. So we can take 0 minus 3 minus 5 in the first table. CB taking it. Then we are taking basic variables S2, Y2, Y3. S2, where is S2? So where is S2? S2 is we are going to, A1 is removed. Therefore S2, Y2, Y3 we are writing here. So S2 from the problem, it is 11 and almost this is 5 by 3. Already we can written here 5 by 3 and 1
and also y3 14 by 3. So y3 is we can take that y3 is yeah. So therefore this is the therefore s1 s2 is equal to 1, y2 is equal to 5 by 3, and the y3 is equal to solution. Solution we are finding for the y3 value here from the equation, that is 14 by 3. So therefore 2 3 minus 5 we are taking here, 2 3 2 minus 3 minus 5 0 0 minus m taking here. So therefore this is the value, this is a minus 15 0. So y is equal y1 is equal to minus 15 from the above table we are taking here. From the table to table we are taking here minus 15. Yesterday I told that minus 15 0 0 minus 4 minus 3 1 4 minus 1. So therefore 5 by 3 here. So simplifying the 5 by 3. So simplifying the 5 by 3 minus 2. So that is minus 5 by 3 means minus 6. So 5 minus 6 minus 1 by 5. So 5 minus 0. So 5 minus 0, 5 minus 1. 5 minus 1 means 4 by 3. So 5 minus 1 and 3. 5 so we are taking 1 here. So pivot element is 1. So therefore we take minus 2 by 3 and 14 by 3 minus 14 by 3 also you can take here. From the same solution we are taking 0. So that's why 0 means we are taking minus 14 by 3. We are writing the values from the above table 0 1 0 0 0 1 minus 4 minus 3 4 minus 1 0 minus 1 by 3 0 0 1 by 3. What is z is equal to 76 by 3? Do the sum. The values may be z is equal to 76 by 3 minus 3 by 5. 23 by 3 5 0 minus 23 by 0. Delta j is equal to zj minus cj. So that is the value we are finding zj. This is a cj. This is a zj. We are finding the values from the above equations here. We can find the values here. Since all the values are positive here in y1 y2 here, so the optimal solution, why? Because y1 y2 is a y1 y2 y3 are, we are taking only y1 y2 y3 are optimal solutions. Here y3 is a negative solution here. In y3 and y1 also negative. Here no, all here y1 y2 y3 also negative solutions here, even though zj minus cj all the positive solutions here. Here zj minus cj also negative solutions here. In the zj minus cj is are all the positive optimal solutions here. So therefore we can write y1 is equal to 0, y2 is equal to 5 by 3, y1 is equal to 0. Why? Because we are writing y1 is equal to 0 from the simplification of the zj minus cj. So simplify the y1 0, y1 0, y2 5 by 3, y3 4 by 13. These values we are substituting in the equation, so we can finding the z minimum is equal to minus z maximum. So therefore z minimum z maximum is equal to minus 85 by 3. Where ఎలా వచ్చింది minus 85 by 3? సో zj minus cj ని కలిపినప్పుడు మనం ఈ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చేసినట్లయితే 5 by 3 14 5 దా 14 4 14 4 So you can do that. This one 5 by 3 plus 2 the LCM here. Otherwise you can do it z minimum and z maximum here. So therefore we can doing the solution 70 by 3. So what is the minimum solution? What we are doing? What is the minimum problem? Z is equal to minus z maximum means we are finding y0, y1, y2, y3 values. So that is minus 85 by 3. Minus of minus 85 by 3, we can write here 85 by 3. The same, the convert primal LPP into dual LPP, obtain the solution here for the same solving here. So therefore, so the z is equal to 40x1 plus 50x2, 2x1 plus 3x2 less than 3, x1, x2, 0. The 8x1 and 3y1 plus 5y2 not given the problem. So 3y1 plus 5y2 and 2y1 plus 8y2. So therefore ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే 3y1 plus 5y2 greater than 50, that is y1 y2 0. Dual LP ని మనం చేసుకుంటున్నాం. మనం ఇక్కడ 3y1 plus 5y2, 3y1 ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. So converting the problem here 3y1 plus 5y2. So we are soluting the same equation 40x1 plus 50x2, that is 0x3 0x4 x2 x3 x4 దాకా తీసుకుంటున్నాం.
So 2x1 plus 3x2 plus x3, that is a greater than or equal to 3, that is x plus 3 is equal to 3. Add x1 plus 4x2. Then x3 is this not x4, this down. x1, x2 greater than 4, 0. Same. 3y1 plus 5, 2y1 plus 8y. Z is equal to zy minus this could minus 3y1 minus 5y2. So subject to constraints here, 2y1 plus 8y2 minus y3 plus 5y. 2y1 plus 8y2, very good. 2y1 plus 8y2, two values I am taking here, minus y3, y5. So then y4, even numbers and odd numbers, taking y1, y2, y. So we solve by using simplex method and two-phase simplex method. You have to solve same method yesterday I told. Solution of the primal of the dual LPP, CJ. What is the values I am writing here? You have to follow here phase 1 and phase 2 here. These are the same problems of this one in this unit. You have to study. Sir, I have some doubts, sir. Adugu. Monica, sir. Adugu. Sir, tomorrow we should come to college, sir. The class, okay? Sir? I will inform after the class. Sir, we are all ready to come, sir. We decided that's why. Inform after the class, Monica, okay? Okay, sir. I will inform after the class. No one came for the last classes. Sir, I was busy, sir. Sorry for that, sir. So some of the other students has been joined from the from other study centers. Sir, I was very busy. So okay. Initial basic, very important unit. Initial basic feasible solutions by northwest corner method, least cost method, Vogel's approximation method. Very most important units. You have to learn here the terminology here. Definition of TP, transfer of protocol, mathematical formulation of TP, terminology, northwest corner method, matrix minima method and least cost method and both are same. Vogel's approximation method and degenerate BFS and basic feasible solutions, non-degenerated basic feasible solutions, and modified distribution method. We are calling that is MODI method. This is also very important, modified distribution method. So this is the illustrative examples also we can learn here. So the transportation problem model, basically linear programming model. Simplex algorithm can be used problem by LP models. The various consisting, this is need a look of a model simplified calculations. The name of the model is based on one of the fact. It was first used in the transportation problem first order method. So the model deals with the determination of minimum cost for transporting one commodity from of a number of sources. Studies were concluded in the 1940s. We will ask in the short question, studies were conducted in which year? 1940 to find the optimal solution to distribute the product from several sources of numerous locations. So the definition, the transportation model to determine a transportation plan of single commodity from a number of sources of number of destinations. The model must have the following information you have to study. I'm not going to this one. This is a P1 to W1 and P2 to W2, P3 to W2. P3 to W1 also, then we can link it. P2 to W3 also we can link it. P2 to W1 also we can link it. P1 to W3 also link in. Capacity and the demand we are taking here B1, B2, B3. Very most important mathematical formulation of the problem here. Very most important. Suppose M is equal to number of the sources, origin, number of locations of the plants. N is equal to number of destinations, A1, number of units of the commodity available at sources. Ante manam ichina mathematical model lo number of sources m ga rastam, number of destinations n ga rastam. So AJ number of units of the commodity available at source ga rastam, BJ number of units required destination ga rastam. So IJ is unit transportation cost of transportation commodity. You have to write in the mathematical form of the model of the table x11, x12, x13 and x14. So x11 means we are writing here, that is we are writing C11, C12, C13 and C14. This is called as availability A1. X21, C21 and a matrix formula untundi C23 and C24 and also that is A2. XM1 means CM1, CM2, CM3, XM1, M2, M3. M4 that is AM. We demand is B1, B2, B3, B1, B2, B3, BM. You can write here. The total of transportation. The transportation of the policy we can take here. That is called summation of I is equal to 1, summation of J is equal to 1 to N, Xij, Cij. Last week I think I told it this one Xij, Cij.
Xij is the number of unit be transported from source to destination I to destination j. I నుంచి j దాకా తీసుకుంటాం. Now we have to find xij greater than 0 to satisfy the following constant. Summation of I is equal to 1 xij ai. I is equal to m availability of source constant. Summation of j is equal to 1 xij b is equal to I to n. So requirement of destination is j constant. The objective function is minimized with the constraints given here. So you have to write this definition. What is the terminology? I will ask what is a feasible solution in terminology. So non-negative values of xij. So xi is equal to 1 to 3 and up to so on n, and j is equal to 1 to n, which will satisfy the constraints availability. Supply and demand. Supply and demand means availability and requirement is called the feasible solution. Supply and demand in చూస్తేనే మనకు అది feasible solution infeasible IBVFS infeasible solution అని తెలుస్తుంది. So basic feasible solution. The feasible solution contains only m plus 1. Adutam basic feasible solution contains only dash non-negative allocations. So you have to write m plus n minus 1. Optimal solution. A feasible solution is said to be optimal solution when the transport cost is minimum. Balanced transport problem. A transport problem which is totally supplied for all the resources equal the total demand on all the destinations because the transportation problem is total supply means మొత్తం supply మీద what resources మీద ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు మాత్రం we are writing some mathematical summation of I is equal to 1 ai is equal to summation of j is equal to 1 to n bj. We are writing here unbalanced transportation problem. Unbalanced transportation problem, such problem which are not balanced. Balanced means not equal to. Already I told that balanced transportation problem is equal to the unbalanced is summation of I is equal to 1 a not equal to summation of j is equal to 1 to n bj. So it can be converted to balance by introducing dummy rows and columns. So balanced problem చేయాలంటే dummy rows columns add చేయాల్సి వస్తుంది. Problem చూసినప్పుడు మనం చూద్దాం. Finding the initial basic feasible solution. So you are learned that the generally basic feasible solution transport problem is TP, m margins and m destinations already told m plus n minus 1 occupied xij is the m into x and then matrix assignments or allocations must be independent here. Very most important topics. Methods of finding initial basic feasible. These are three methods are important. North-west corner method, matrix low cost method and maximum matrix minimum method and both are same. Vogels approximation method. What is north-west corner method? Procedure can be explained. They will ask procedure also. Write the procedure of north-west corner method. So start the north, west, top, left. So on corner, they compare supply of source with the demand destination. The three conditions are possible here. D1 greater than D1 less than or equal to 1 means that demand and destination of the center D1 is less than supplied source. D1 less than S1 that the source X11 north-west top left corner is equal to D1 procedure horizontally. Problem చెప్పినప్పుడు చూద్దాం ఇది. D1 is equal, the demand is equal to supply. X1 is equal to D1 proceedings diagonally. Greater than the demand more than supply X11 and is a procedure vertically. We will ask in the short bits also these ones. Proceed in this manner step by step will till a value is allocated S minus C right bottom corner. The northwest corner rule best demonstrated by the following example in hand. A problem. Determine initial basic feasible solution following the transportation problem using northwest corner rule we are taking here. See here, very easy. Origins here I am taking. O1, O2, O3. This is available 6415. That availability they have given. Availability 6415, 8927, 4362 given the problem 6969. This is a requirement. This is availability problem they have given here. So the solution we have to do here. Problem number 1 we are say OI summation of DJ represents ith origin and jth destination respectively. See here very most important clearly. Summation of AI, summation of J, BJ. So balanced transportation problem kada చూద్దాం. ఎన్ని rows ఉన్నాయి, ఎన్ని columns ఉన్నాయి? How many rows and how many columns? 3 rows.
4 columns. 3. What is the formula? M plus, very good. M plus n minus 1. So 3 plus 4 minus 1. And 7 minus 1, 6. Yes, sir. So by northwest corner rule, by what అడిగాడు వాడు ప్రాబ్లం లోనే అడిగాడు యూజింగ్ ఏ మెథడ్ అడిగితే ఆ మెథడ్ కే చేయాలి. ఇది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ అడిగాడు కాబట్టి బై 6 బై నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 6. 6 వచ్చింది. హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యు 6. ఇక్కడ ఎంత 6 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 6 ఇచ్చాడు, 6 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు 4. 8. ఎందుకు వస్తుంది 8? 8 ఎందుకు వస్తుంది? 4 తీసుకున్నాం సార్. 4 ఆడ 6 తీసుకున్నప్పుడు 6 వచ్చింది, 4 తీసుకున్నప్పుడు 8 వస్తుంది. 1 ఇక్కడ ఏమీ లేదు. సో వీఆర్ టేకింగ్ దట్ 115, దట్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ హియర్. సో 14 క్రాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 14 క్రాస్ చేస్తేనే 18 వచ్చింది. అర్థమైందా ఇక్కడ? ఓకే సార్. 14 క్రాస్ చేస్తేనే ఇక్కడ 6, 8 వచ్చింది. సో అవైలబిలిటీ తీసుకోవాలి. అవైలబిలిటీ తీసుకుంటేనే 14 లో 6 పోతే 8 మిగిలింది కాబట్టి 8 రాసాం. నువ్వు 8 ఎలా వచ్చిందంటే అది తీసుకున్నామని చెప్పు. దెన్ అగైన్ వీఆర్ టేకింగ్ హియర్. సో 8 is gone. 8 is gone. Then we are taking 9. 9 అంటే ఎంత పోతుందమ్మా? Nine 16 minus 60 minus ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఫస్ట్ ఓకే. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ 2 లో 8, 9, 2, 7, 16 ఇచ్చాడు. yes so sir. Why we are not taking 8? అంటే అక్కడ 9 ఇచ్చింది కదా సార్ మనకి. We are taking the value 9. How it is? I am Because writing it's given there, so that's why 9 I am taking here. Why it is came 2? ఆ ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చింది కదా సార్. ఎందులో m plus n minus 1 లో అవునా? yes sir. ఆ ప్లేస్ అంటే ఎట్లా తెలియాలి నాకు? You have to write m plus n minus. That is 2. This is the solution we are finding. Availabilities అన్ని 0 కావాలి. అవైలబిలిటీస్ అన్ని 0 అయితే టేబుల్ ఫామ్ వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ 3 వచ్చింది, లాస్ట్ రాలేదు. సో దేర్ ఫర్ x1 is equal to minimum of a bj, that is b1. a1 is equal to a1 minus b1. x2 is equal to minimum of a1 star b2, that is a1 star. These are formulas you have to remember. b2 minus a1, minimum of z is equal to x1 c11, x2 c12, x2 x22 c22, x23 c23, x34 c34. x1 c11 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 6. అదే ఓకే. c11 కదా ఇది. ఓకే సార్. yes sir. 6. Then 4 into 8. yeah yes sir. Then 4 into 8. Then 9 into 2, 2 into 14. 2 into 14, 6 into 1, 4. Total minimum z is equal to 128. అంటే మనకు అవైలబిలిటీ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాతనే మీరు అండర్స్టాండింగ్ ఇది రాయకపోయినా ఫైనల్ సొల్యూషన్ అయితే రాయాలి. క్లియర్? yes sir. The matrix minimum method. So we are writing the determine smallest cost in the matrix of the transportation table. So EIJ allocate XIJ minimum AIJ BIJ. So therefore we can sell the IJ. XIJ AIJ cross the ith row of transportation table. BJ by BI go to the step 3. So XIJ BIJ. See the steps very clear. నేను మళ్ళీ అడుగుతా మళ్ళీ చెప్తా. okay. The matrix minimum method determine all the smallest cost in the matrix of the transportation table. Let it be EIJ allocate XIJ minimum AIJ BIJ in the cell IJ. XIJ తీసుకుని minimum AIJ BIJ తీసుకోవాలి. Step 2 లో XIJ తీసుకున్నప్పుడు A మాత్రమే తీసుకోవాలి. Why? Because ith row of the transportation table BJ, so they go to the vacant step 3. So XIJ BJ cross of the IJ column transportation problem A B Y BJ. So therefore the repeat step 1 and step 2 the resulting the reduced TP. So therefore M requirement satisfied here.
whenever the minimum cost is not unique, make an arbitrary choose among the minimum. See here very problem చెప్తారు the D1 D2 D3 D4 1 2 3 4 4 3 2 0 0 2 2 1 4 6 8 6 6 8 10 1. What is the highest? ఇక్కడే ఎందుకు 2 రాసుకోవాలి, ఇక్కడే ఎందుకు 6 లో 2 లో 6 ఎందుకు రాసుకోవాలి? Determine the smallest cost of the matrix. Bit Eij allocate Xij minimum Aij Bij in the cell Ij. Why we are writing 6 here in this one? Maybe. Huh? D2 యొక్క టోటల్ అని ఇచ్చినామేమో సార్ మేము. అర్థం కాలే. D2 ది టోటల్ అదే కదా సార్. చెప్పు మరి అదే టోటల్. సో therefore 6 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా. సో therefore 4 3 2 6. సో 4 3 2 0. therefore I am writing here 2. 2 ఇక్కడ రాస్తే ఏం మిగులుతుంది? 6 మిగులుతుంది. ఇక్కడ రాస్తే 2 రాస్తే 6 మిగులుతుంది. సో therefore the availability is 0. then 0 2 2 1. సో ఇక్కడ 4 రాస్తున్నాను 6 మిగులుతుంది. సో therefore availability 6 రాస్తున్నాను. the total transportation problem is 6. పన్ని మల్టిప్లై చేయొద్దు, గుర్తుపెట్టు. ఎక్కడైతే C11 ఉంది 6 into 12 2 into 2 6 into 0 4 into 0 6 into 2. so therefore it is equal to 28. clear సార్ అడగండి ఆ ప్లేస్ లోనే ఎంత పెట్టుకోవాలి సార్? మా 2 దగ్గర అంటే మనకు ఆ నెంబర్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఇక్కడ చూడు. determine the smallest in the cost matrix transportation. let Bij allocate minimum Aij Bj in the cell of Ij. ఇందులో నెంబర్ ఎంత ఉంది? హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది కాబట్టి చూడు. అందుకే చెప్పిన స్టెప్ 2 Xij A cross the ith row ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టేబుల్ డిక్రీజ్ Bij. కాబట్టి డిక్రీజ్ అంటున్నాడు కాబట్టి నేను డిక్రీజ్ వాల్యూలో రాసుకుంటున్నా లేదా? ఓకే సార్. క్లియరా? సార్. Vogel approximation method or penalty method. In Vogel approximation method, the Vogel approximation takes to account not only the least Cj, ఇది చదవాలి, చదువుతేనే ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాం. క్లియర్? yes sir. మీ అందరి డౌట్ నేను ఎప్పుడు పిలుస్తానా అని. నేను పిలుస్తా రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ నేను చెప్తా మీకు. వద్దురు కానీ నేను ఈవినింగ్ ఫైనల్ చేసి చెప్తా. డోంట్ టెన్షన్. ఓకేనా సార్? మండే భవానీ లీవ్ పెట్టుకో సార్. అంటే రేపు నాకు ఒక మీటింగ్ ఒకటి ఉంది, అది ఈవినింగ్ తెలుస్తుంది. నేను చెప్పిన దాని ప్రకారంగా రేపు ప్లాన్ చేస్తా. ఓకేనా? పెట్టండి సార్. మళ్ళీ ట్యూస్డే అంటే మాకు కూడా రిలేటివ్ ఇంటికి పోయేది ఉంది, అందుకని అంటున్నా సార్. ప్లీజ్ సార్. Okay. I will inform you. The Vogel approximation method takes into account not only the least Cj but also the cost that just exceeds Cj. The steps of the method are given below. For each row of the transportation table, identify the steps chadavali vinandi. Step 1. For each of the row transportation table, identify the smallest and the next to smallest cost. Determine the difference between the for each row. Display them alongside the transportation table by enclosing the parenthesis. Parenthesis means the bracket of closure brackets between the brackets. Again, the respective row. Similarly, compute the difference in each column. Step 2. Identify row or column with the largest penalty among all the rows in the columns. If a tie occurs here, use any arbitrary choice. Let us the great difference corresponding to ith row and let Cj the smallest cost in the ith row. Allocate the minimum feasible amount. Here, very important, Xij is equal to minimum of A, Bj. In the Ij cell across the ith row and the jth column usually manner. Recompute the column difference, reduce the transportation problem. Malli same 16, 19, 12, 22, 13, 19, 14, 18, 28, 10, 15, 7 the requirement, 14, 16, 12. చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా నేను? 14 ఎంత తీసుకున్నా? 9 తీసుకున్నా. 9 ఎందుకు తీసుకోవాలని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు. అవును సార్. ఆ టేబుల్ లో లేదు కదా సార్. మరి అమ్మా టేబుల్ లో కూడా లేదు కదా సార్. 9 ఎందుకు తీసుకున్నారు మరి? టేబుల్ లో 9 లేదు. ఇంకా డౌట్లు అడగండి. అడగండి అమ్మా.
చూస్తున్నాం సార్. చూడండి 2 నిమిషాలు టైం ఇస్తా చూడండి. అబ్బా మాకేమర్థమైంది సార్ చూసినప్పుడు మీరు చెప్పండి కదా ఇంతకుముందు చెప్పిన లాగానే ఉంది ఇది కూడా. 16 అంటే ఇక్కడ ఏ ఇంకా డి కి ఉంది మళ్ళా ప్రొసీజర్ పోతా చూడండి. So for each row the transportation table identify the smallest and the next smallest to the cost. రెండు అమ్మా ఇప్పుడు ఇది హైయెస్ట్ అవునా? స్మాలెస్ట్ ఏనా? అంటే ఆ రోలో అయితే అదే హైయెస్ట్ సార్. ఆ రోలోనే మరి వాడు రాసింది కూడా అదే. జరావుని మళ్ళీ మీదికి పోతుంది. వాడు ఏమన్నాడు? ఫర్ ఈచ్ రో ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఐడెంటిఫై నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ కాస్ట్. అవునా? yes sir. 2 తీసుకున్నాం 16 12 అవునా? yes sir. తర్వాత ఆగండి స్టెప్ 2 ఐడెంటిఫై ద రో విత్ ద లార్జెస్ట్ పెనాల్టీ the next one largest penalty among the all rows and the columns arbitrary choice and the long difference the ith row smallest ఒకటి లాంగ్ ఒకటి స్మాల్ అన్నాడు. అంటే 22 13 తీసుకోవచ్చా? yes sir. తర్వాత రీకంప్యూట్ చేయమంటున్నాడు. అంటే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. రీకంప్యూట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వన్ అంటే లాస్ట్ దానిలో 8 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు టేబుల్ అయితే అర్థమైంది మీకు? yes sir. ఇది చెప్పండి సార్ కింద 1 వాల్యూ తీసుకున్నారు కదా థర్డ్ కాలమ్ లో. అవునమ్మా ఒకటే తీసుకోమన్నాం కదా ఇక్కడ. రీకంప్యూట్ ద కాలమ్ డిఫరెన్స్ పెనాల్టీ ఫర్ ద రెడ్యూస్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గో టు స్టెప్ 2 అన్నాడు కదా. ఓకే సార్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత అండి? ఇక్కడ సార్ ఆడ 10 అది టోటల్ వచ్చింది. టోటల్ లా చేసింది. ఇది ఎంత ఇచ్చినాడు? 10 సార్. 10 తీసుకున్నాను. జస్ట్ వెయిట్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను చెప్పినప్పుడు. ఎంత? మల్టిప్లికేషన్ సమ్మా సార్? అయితే 10 సార్. ఇప్పుడు మీ ప్రశ్న అంతా 9 + 1 ఎందుకు తీసుకోవాలి అంతేనా? అంతే సార్. అంటే ఆ కాలమ్ లో అట్లా ఉందనా సార్? ఆ కాలమ్ లో ఆ 9 1 అనేది ఇట్లా స్మాల్ బాక్సెస్ లో తీసుకున్నందుకు అవి యాడ్ చేసిండ్రు. ఇక్కడేమో ఓన్లీ కాబట్టి యాడ్ చేసిర్రు. 9 తీసుకోవాలా? అంతేనా సార్? ఇట్లా బాక్సెస్ లో మనం పెట్టుకున్నాం కదా సార్ రోస్ కాలమ్స్ దాంట్లో యాడ్ చేస్తే కింద 10 15 17 వచ్చినాయి అంతే కదా సార్? అంతే. ఈ 9 ఎందుకు తీసుకున్నామని అడుగుతున్నా. ఏం సార్? ఈ 9 మీరే చెప్పాలి సార్. 9 1 ఎట్లా తీసుకున్నాం మనం? మీరే చెప్పాలి సార్. అది ఇక్కడ అంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఈ రెండిట్లో ఇక్కడ ఒక డబ్బా తీసుకున్నాం కాబట్టి 15 తీసుకుపోయి ఇక్కడ పడేసిన ప్రాబ్లం లేదు నాకు. అవునా? అవి అర్థమైనాయి సార్. ఆ 9 ఒకటే అంటే 10 ఎందుకు తీసుకోలేదు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఉన్నదే ఒక 10. ఇప్పుడు 17 ని మనము 5 to 12 కి స్ప్లిట్ చేసినట్టుంది. ఇక్కడ 10 ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నదే 10 ఒకటి. అవును సార్. ఇప్పుడు 10 ని 9 1 రాసిరు కదా సార్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసినట్టు. 17 ని 5 12 అంటే ఆ వాల్యూస్ అట్లా వచ్చే విధంగా వేసుకున్నారా లేకపోతే ఆ వాల్యూస్ ని స్ప్లిట్ చేసిరా అనేది అర్థం కాలేదు సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 ఇప్పుడు ఇక్కడ 14 10 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 4 4 పెనాల్టీ 4 4 4 6 అని రాసుకోండి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఎట్లా చెప్పాలన్నా ఆలోచిస్తున్నా మీకు నేను. అది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని రెడ్యూస్ చేయనికే చేసిరు కదా సార్ అదంతా. రీకంప్యూట్ చేసిరు కదా సార్. కాలమ్ ఇంకా రోని డిఫరెన్స్ చేసిరు.
Maunik ఏదో అన్నావు? Recomputed the columns and rows for రీకంప్యూట్ చేస్తున్నాం. రీకంప్యూట్ చేస్తాం. మీద 9 ఎందుకు రాసుకోవాలి? అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రెడ్యూస్ చేయడానికి చేసిండు సార్ అది. మరి అది ట్రాన్స్పోర్ట్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మీద 9 కింద 1 ఎందుకు రాసుకున్నామని అడుగుతున్నా. సార్ ఆ 9 1 నాకు తెలియదు సార్. మీరు బ్రాకెట్ లో 4 4 4 అన్నారు. ఓకే ఓకే లివ్ ఇట్ ఇస్ సో సార్ రేపు హాఫ్ డే పెట్టండి సార్. హాఫ్ డే అని వస్తాము. ఓకే ఓకే దిస్ ప్రాబ్లమ్ వినండి చెప్తా. సో దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ 19 29 జస్ట్ వెయిట్ 19 to 31 36 37. సో ఫస్ట్ టోటల్ చేయండి. ఏ మొత్తం సార్? ఫస్ట్ లో టోటల్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ లో టోటల్ చేయండి. 47 సార్. సెకండ్ రో రోనా సెకండ్ 35 45 54 సార్. 54. Yes sir, 54. 16 16 26 35 అవును 16 20 20 35 47 కదమ్మా ఫస్ట్. 47 sir, second one 54. 47 54. What is the difference? 54 7. 54 50 కి 4 కదా డిఫరెన్స్. 54 కి 47 కి కదా సార్ డిఫరెన్స్ అడిగారు. 54 47. What is the difference? 7 sir. 7 is the difference. 7 is the difference. And B and C, what is the difference? B and C కి 4 వస్తుంది సార్. 54 50 కదా. 22 35 40 54 36 50 4 difference. Okay. 2 minus 16. Just a minute. 4 16 14 46 okay. 4 plus 2 6 okay. 16 minus 19 okay. Correct. 22 minus 13 okay. 12 okay. So you have to do this one. Why? What is the procedure you have to do here? In the 10 I am taking the 9 one, and also that is a 15. The 17 I am taking, this is the lowest value, 12 and 15 here. So therefore I am cancelling the values 14. So for now, this is the 14. I am taking the rows and columns here. So after the cancelling, this is 10. So the remaining penalty points 4 4 4 4 16. How it is came, I will tell you. This is the multiplication again. What is the columns here? 9 into 16, 1 into 22, 15 into 13, 5 into 12 and 12 into 8. This is 367. You have to again for practice, I will tell you. So degenerate BFS. So if the number of positive allocations is less than m plus n minus 1, then it is called degenerate BFS. So non-degenerate BFS means you can write m plus n minus 1. Non-degenerate BFS, a BFS of a transportation problem said to be non-degenerate if it has two properties. Starting BFS contains exactly m plus 1 positive allocations. These allocations must be independent positions here. So send the allocation set to the independent positions, always impossible. Student example tables here allocations 1 to box is the independent positions is the non-independent positions here. Then modified distribution method, we are telling Modi method. The following steps are involved. Followed to find the optimum solution of a transportation problem. Find an initial basic variable solution consisting m plus n minus 1 allocations on independent positions using any of three methods. Check the number of basic cells, occupied cells. If there are less than m plus n minus 1, there exists degeneracy. M plus 1. So basic cells are, therefore we can take less than, that is we can take m plus n minus 1. For the basic cells, calculate UIs forward for rows and VIs columns by solving the system of equations Cij UI plus Vj by assuming of UI and Vj is 0. For non-basic cells, calculate opportunity cost by using the relation Dij UI plus Vj minus Cj. They enter them into the upper right corner of cells enclosing parentheses. So therefore, we Di is equal to UI plus Vj minus Cj. Examine the sign of each Vj. If all Dij less than 0,
then the current basic feasible solution is on optimum 1. If at least one Dij greater than 0, select non-basic cell having the largest positive opportunity cost among non-basic cell to enter the basis here. So here another one, allocate on amount of theta entering the variable cell ante lopal తీసుకుంటున్నాము. Identify loop ekkada loop undo start ends and entering the variable cell. Availability requirement limits remains are satisfied. తీసేయడము కలపడం ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. We must alternate the between the starting the adding the theta and successive corners of the loop, assigning the maximum value of theta in such way that the value of one basis variable becomes 0 and the other basic variables are remaining non-negative. So return to step 3. The feasible solution has been obtained here. Solving the transportation, following the transportation problem here, 274 here and 331 here, 547 here, 162. ఇప్పుడు ఇందులో లీస్ట్ నెంబర్ ఏదమ్మా? లీస్ట్ నెంబర్ 2 5 రాసుకున్నాను, లీస్ట్ నెంబర్ 1 8 రాసుకున్నాను, ఇక్కడ లీస్ట్ రాసుకున్నాను, ఇక్కడ అన్ని రాసుకున్నాను. ఎందుకు? వన్ లాస్ట్ స్టెప్ లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ స్టెప్ లో వాడు చెప్పాడు రిక్వైరింగ్ స్టెప్ రిటర్న్ టు స్టెప్ 3, రిపీట్ ద ప్రాసెస్ until optimum basic at theta the variable one basic variable becomes 0 and other basic variable non-negative. The basic cell whose allocation is reduced to 0 leave the basis kabatti. So నేను షార్ట్ తీసేస్తున్నాను. 14 ని 1 ని 2, 6 ని 2, 10 2 గా తీసుకుంటున్నాను. అది ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో 5874 the basic solution. How many rows and how many columns? 3 rows. 4 plus 3 minus 1, that is 6. So the initial solution is non-degenerate. So we can do ui vj, that is ui is equal to 0. Cij is equal to ui plus vj. C11 u1 plus v1. C11 plus v1 is equal to 200. u1 plus v1 is equal to 200. What is C11? What is u1? ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ 1 Cij C11 ui plus vj, ui and vj ఇక్కడ రాశాడు. ui is rows and vj is columns. అవునా? Yes sir. Yes sir. ఇప్పుడు చెప్పండి. u1 plus v1 ఏమైతుంది? Sir. 2 కదా సార్? ఎట్లా? 0 plus 2. ఎక్కడ 0 ఉంది నీకు? u1 అంటే 0 కదా సార్? అట్లా చెప్పు. u1 is equal to 0. So therefore v1 is equal to 2. 41. u4 plus v1 is equal to u4 plus v1 చెప్పండి. u4 plus v1 u4 అంటే -1 సార్. -1 plus 2 అంటే 1 ఏ రావాలి కదా సార్? మరి -1 అవుతుంది. ఎందుకు? 2. అవునమ్మా, ఇది +1, ఇది +1. ఇది +1 వేసుకోవాలా సార్ ఇక్కడ? Then C42 సార్. 42 C42 4th row second column. సార్ అప్పుడు 3 అవుతుంది కదా సార్ +1 అయితే? ఎట్లయితుందమ్మా? u4 ఎంత చెప్పు నాకు? u4 -1 ఇక్కడ ఇచ్చారు. u4 -1 అని ఇచ్చారు కదా సార్? ఎక్కడ ఇచ్చాడు u4 -1 అని? ఇక్కడ బాక్స్ దగ్గర ఉంది కదా సార్? ఒక నిమిషం. పేజ్ నెంబర్ 142 లో u4 -1 అని ఇచ్చారు కదా బాక్స్ పక్కన. మనం వచ్చిన వాల్యూస్ రాసామమ్మా ఇవి ఇక్కడ. u1 is equal to 0, u2 is equal to -2, u3 is equal to -3, u4 is equal to -1. u4 is equal to -1. What is v1? 2. Yes sir. -1 plus 2. -1 plus 2 అంటే ఎంత? 1 కదమ్మా? Yes sir. 1 + 1 రావాలా సార్ అక్కడ? ఇక్కడ అమ్మ C41 is equal to 1. నేను C41 + 1. v4 అడుగుతున్నాను. v4 అంటే ఎంత? ఇక్కడ v4 + 2. ఇంతకు ముందు తీసుకున్న దాన్ని +2 తీసుకుంటున్నాము. అప్పుడు ఏమైతుంది? 1 - 2 is equal to -1 కదా? Yes sir.
C42, C43, C23, C32 చేసాము ఈ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ చేసిన తర్వాత the opportunity must cost of the non basic cell Dij D12 13 14 21 22 313 కూడా చేసాము చేసి మనకు కావాల్సిన ఫిజిబుల్ టేబుల్ వేసాం ఇది చేయండి మీరు టైం లేదు కాబట్టి నేను చూడండి ప్రాక్టీస్ చేయండి టేబుల్ బట్టి మీరు వాల్యూస్ చేస్తే టేబుల్ వేయొచ్చు ద టేబుల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్కడెక్కడైతే కార్నర్స్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాం క్లియర్ మిమ్మల్ని ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి 1 2 3 4 ఇదంతా అదే దెన్ we are going to balanced transportation problem. I'm not going to the introduction. Unbalanced transportation problem. Summation of I is equal to 1 to AI. Summation of J is equal to 1 to J, BJ. Versa, which case the problem is said to be unbounded. Is the following conditions you are taking here. Summation of I is equal to 1 MI. A greater than summation of J is equal to 1 M. So therefore, summation of I is equal to 1 to MII greater than J is equal to 1 to N. Repeat J Rajna BJ. So therefore, case 1, case 2. Case 1, case 2, you have to study. Basic feasible solutions we are writing here in transportation problem. With M margins and end destination, M plus M minus 1 positive allocations. Then the solution is called as basic feasible solution. There are two types of generate BFS and non-generate BFS. Generate BFS, the number of allocation less than M plus 1. So it's called as generate BFS. Non-generate BFS, already told in the earlier unit. BFS is transportation plus said to be non-generative if it's be two properties. That is, BFS must contain exactly M plus N minus 1 positive collections. The allocations must be independent positive set of allocations. Said be independent positions we are writing here. This is the one independent variables and non-independent and independent variables. This is the one. The objective functions obtain optimal solution of the basic feasible solution is non-degenerate has M plus 1 minus 1 allocations. By referring proceeding selection, learn Modi method, distribution method, we obtain optimal solution, unbalanced transportation problems also. This is dummy round, dummy column by corresponding sigma bj is equal summation of bj is equal summation of ai. Finding the feasible solution of the three methods: northwest corner, least squares, and Vogel's approximation method and Modi method. So we have to find these values from this one. So therefore, the illustrative examples here. For the illustrative example, select steel company top 3 open hearth furnace and 5 rolling mills. Transportation cost rupees in quintal for shipping the steel by furnaces. So rolling the mills are shown in the following table here. For requirement in quintals, capacities M1, M2, M3, M4, M5. What is the optimal shipping schedule? So since the requirements miles is here, miles we are taking here. This total ఎంత అండి ఇది total ఎంత చూడండి ఎన్ని క్వింటాల్స్ 17 సార్ టోటల్ 4 + 4 ఎంతమ్మా ఇక్కడ కింద టోటల్ సార్ అవును ఈ కింది టోటల్ నేను అడిగింది రౌండ్ చేసా ఇక్కడ 30 క్వింటాల్స్ అండ్ ఆల్ ఫర్నేసెస్ 20 ఇదెంతమ్మా 30 సార్ 30 34 so this problem is unbalanced type ఎందుకంటే ఈక్వల్ కాదు బ్యాలెన్స్ కాదు ఇది unbalanced type. The problem can be modifying the given problem below to balanced type. Since the capacities are 4 quintals, more than total requirements, consider the fixing some requirement for the quintals of the steel. So modify the problem here. 4 just a minute. 4 2 3 2 6 8 5 4 5 2 1 6 5 4 7 3. లాస్ట్ కి ఏం రాసుకున్నానమ్మా నేను
0 0 0 రాసేసి నేను రాసుకున్నాను 4 జీరోస్ 4 సార్ లాస్ట్ 4 అది 0 0 ఇది రెండు ఈక్వల్ చేయడానికి బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లం చేయడానికి నేను రిక్వైర్మెంట్ ను క్వింటాల్స్ ను మార్చుకోవడానికి సున్నాలు పెట్టి 434 చేశాను. ఇప్పుడు ఫైండ్ ద ఇనిషియల్ సొల్యూషన్ హియర్ సీ హౌ టు ఇది అక్కడ ఇక్కడ టోటల్ 34 అయ్యేటట్టు రాసిరా సార్? రాసుకోవడానికి. అవును, ప్రాబ్లమ్ ను మనము ప్రాబ్లం ఏం చేస్తున్నా నేను బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లం కింద చేయడానికి 4 గా రాసుకుంటున్నాను. Vogel's method in usual manner. So M1 to find the initial solution. Write in 4 into 2. Tell me. Step by step ఇది చూడాలి ఒకసారి మీరు కూడా. Find the initial basic feasible solution. M plus minus 1 allocations. Independent position. 3 methods to check whether the basic solutions here. For basic cells, again rows UI and columns VJ, calculate VS and VJs. Assigning the UIs and VJs here 0 by solving the system of CJ UI plus VJ, that is CJ minus UA plus VJ. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 2 ఎందుకు రాసుకున్నాం మనం చెప్పండి. Vogel's approximation మెథడ్ ఏం చెప్పాను నేను? What is the least value వస్తుంది ఇందులో? What is the least value? So 2 sir. 2 మరి 4 రాసుకున్నాం ఇక్కడ. ఎందుకు 4 రాసుకున్నాం ఇక్కడ? 8 ఉంటే 4 రాసుకున్నాం. క్లియరా? yes sir. నెక్స్ట్ దానిలో చూడండి. 8 4 రాసిరు. లీస్ట్ వాల్యూస్ 2 1 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 1 సరిపోయిందా? yes sir. దెన్ లాస్ట్ లో 14 ని 4 6 4 అండ్ లీస్ట్ వాల్యూస్ 6 4 0. కరెక్టే కదా? కానీ 5 కూడా ఉంది కదా సార్, 3 కూడా ఉంది కదా సార్. అమ్మా 6 4 7 0 తీసుకున్నాము. 6 4 7 తీసుకున్నాము. 5 3 కూడా ఇంకా లీస్ట్ వాల్యూసే కదా సార్. మరి తీసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. 6 4 7 అంటే ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఈ రోస్ ని టు ఫైండ్ మైనస్ 0 ఏదో చేసినట్టున్నాం ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ లో కన్వర్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ టు మినిమైజ్ ద రీప్లేసింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హియర్, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్, ఇనిషియల్ ఫెయిలింగ్ బై ద 3 మెథడ్. మోడీ మెథడ్ ప్రకారంగా తీసుకున్నాడు. సో ఏది తీసుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం కాదు, ఏమి తీసుకున్నా వాల్యూ షుడ్ బి వస్తాయి. 6 4 7 తీసుకోండి. 6 4 7 తీసుకున్న తర్వాత ద గివెన్ వాల్యూస్ హియర్ 4 into 4 into 2 4 into 2 8 into 1 6 into 4 6 into 4. ఇది తీసుకోలేదు, 7 తీసుకోలేదు. యూ హావ్ టు డోంట్ రైట్ 6 4 7 తీసుకోలేదు. 7 నాట్ కార్నర్ ప్లేస్ హియర్, దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ హియర్. దెన్ 4 0. సో దెన్ ద VJ delta 4 స్టార్ ఆ వాల్యూ స్టాటిస్టిక్స్ గా రాసుకుంటూ పోయినాడు. సో ఇది నేను టైం లేదు, ఐ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ for the how it's come. You have to practice this one also. The same method, there's the same method for this one also. ఇది ఇచ్చిపెట్టండి, ఇది మర్చిపోండి. మాక్సిమైజేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తాను నేను. ఎనీ డౌట్స్? ఏంటి డౌట్స్ అడగండి. ఫస్ట్ 6 యూనిట్స్ అయితే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే సార్. బై ద వాట్సాప్ బై ద ఈవినింగ్. ఓకే సార్ అది రేపు సార్ వింటున్నా దుర్గా భవాన్ చెప్పు. రేపు ఓకేనా సార్? మరి గ్రూప్ లో చరణ్ పెట్టాడు మరి మెసేజ్, రేపు మీరు రమ్మన్నారు. చరణ్ నన్ను అడిగితే చెప్పాను. I will inform. Okay, don't. Is a live program is going on. I will inform in the group. Okay. Okay sir. Okay. Right, all the best. Okay sir. Thank you. Thank you sir. Thank you sir.